first give the floor to the representative of Saudi Arabia, His Excellency Mohammed Suleiman Al Jasser, the Minister for Economy and Planning of the Kingdom of Saudi Arabia. The floor is yours. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ladies and gentlemen, I am very happy to be here at Astana. So I thank the organizers for their invitation. And I think since we don't have many people here, then I think I can get away with anything I say. There will be no one to ask me questions. That will be good. Actually, we have a Twitter conference, and we will get questions via Twitter. I'm breaking the Twitter ice then, as you say. But also, I would like to share my views on the paradigm shift in the global economy in the wake of the unprecedented global credit crisis in modern times. My talk today seeks to identify the scale of the economic challenges, examine the policy response, look at the new regulatory landscape and the adjustment process. Finally, I will give some conclusions. But if you would allow me to skip part of my presentation as it relates to the diagnostic part of my remarks, because I agree with those who spoke yesterday who blame the over-leveraging and the lax financial regulation and supervision for the problem. So I will not elaborate that. I will move directly to policy responses to the crisis, including in the context of the G20 that is those of us who are members of it. As we know, that as I said, I will skip the part on the diagnostics and I will go to the policy responses. The unprecedented post-World War II crisis warranted an unusual response. With fiscal policy overstretched in most developed market economies, they have resorted to unconventional monetary measures, which included large-scale asset purchases from the market, so-called quantitative easing. As a result, the G4 central bank balance sheets have expanded to unprecedented size during the last 5 years or so. The problem is that the money multiplier is not working. Central banks can provide cheap money to the financial system, but that does not produce economic growth unless the banks lend it out to the rest of the economy. Quantitative easings in many countries have been instrumental in stabilizing the financial markets, but have contributed little to revive their economies meaningfully. Quantitative easing is an attractive policy option to keep real rates negative and prevent debt to GDP ratios rising even more rapidly. But quantitative easing will have questionable effects on economic growth as long as banks continue to deleverage, and there are justified concerns about what will happen when quantitative easing is reversed. In this context, the talk about currency wars or beggar thy neighbor policies is hard to justify, as the impact of quantitative easing on currencies is a corollary, is a result, rather than a cornerstone of monetary policy in this case. Policy options and responses are obviously short of addressing the multi-dimensional issues. Central banks have done their utmost, but they cannot address structural reforms. They can at best provide breathing time for governments to fix macroeconomic imbalances. Indeed, it is akin to giving blood thinners to stroke patients. Unless bank credit renormalizes and growth picks up, the current state of muddle through is likely to continue. In other words, the credit cycle leads the global economic cycle, and monetary stimulus does not automatically produce credit growth. The current crisis is the first synchronized crisis in 8 decades, and as a result, dealing with it is beyond the capability of any single country. This is the reason for the G20
to get engaged in addressing various issues to overcome the crisis-induced challenges in the global economy, particularly policy coordination through various entities, such as the BCBS, the FSB, the IMF surveillance, etc. There has been a great deal of progress in policy formulation so far, but there is still a lot to do in terms of policy implementation. Let me say something about the regulatory landscape. As the banking system was at the center of the recent financial crisis, policymakers are actively engaged in preventing future crises of this scale by strengthening prudential regulation on capital, leverage, liquidity, governance, and proprietary trading. They are also improving macro-prudential tools to prevent the pro-cyclical bias in the financial system, which leads to periodic bubbles and crashes. But there also needs to be a change in attitudes by those in the financial sector. They have to think long-term and see the benefits from cooperating with regulators rather than thinking of how they can profitably outwit them. There are calls for changes in compensation schemes in the financial industry with more emphasis on evaluating long-term performance and results. In some countries, there are even discussions about breaking up the biggest banks and moving back to the old partnership system in smaller banks. For their part, regulators need to be careful that there is a coherent approach between national regulations. Certainly, global regulatory implementation presents enormous tasks of scale and complexity. Banks must also remain flexible to change their business models to meet the new regulatory requirements, which may have some near-term implications for profitability and growth. On the plus side, the new regulatory environment should ultimately lead to renewed customer confidence, profit stability, and growth opportunity for banks. On the adjustment process, one obvious result of the crisis is a clear shift eastward in global economic power. Most of the growth in the global economy is taking place in the emerging market economies, like Kazakhstan, which have made a big move from servicing the needs of the developed market economies through exports to domestic development and domestic demand. Emerging market economies are now collectively as large in GDP terms as the developed market economies. But looking at the distribution of global wealth, as opposed to output, the vast majority of wealth is still owned by the developed market economies, and this is the reason why their financial sectors are so large, while in contrast, investors struggle to access the growth opportunities in the emerging market economies. Developing economies need to encourage vehicles for wealth creation by their citizens. This includes savings vehicles, pension funds, efficient bond and stock markets, life insurance products, etc. This will grow the financial sector and in turn encourage more trading and liquid markets, which will attract long-term foreign investment. This is a challenge for economic planners in the emerging market economies, where important sectors are privately owned by owner-operators who do not have stock market listings and where borrowing is done mainly through the banks rather than corporate bonds. Global investors are rebalancing their investment portfolios, but they need to be helped to access all economic sectors of the emerging market economies. One question for the emerging market economies with urgent infrastructure needs is whether they should use the very low interest rates prevailing today to borrow for structural investment. Investors are chasing yield, and borrowing costs for emerging market economies are continuing to fall. This does look like a good opportunity, but fixed rate financing rather than floating rate seems the way forward, as the cost of borrowing is then locked in and can be matched with the expected return on capital projects. Other challenges include reforming international organizations, avoiding measures to restrict free movement of capital, and ensuring financial stability.
World institutions are starting to reflect the balance of power in their organizational structure. We must work together to avoid a situation of winners and losers so that all benefit. In this context, we need to remember that economic and financial globalization have brought huge benefits to the world over the past 30 years, and we must avoid measures that restrict free movement of capital and trade. Currencies should move in a sequenced way towards open capital movements. Economies are becoming truly interdependent, as much as financial markets are becoming increasingly interconnected. This means policy coordination is now critical to ensuring financial stability. Coordination between regulators needs to be the cornerstone of supervision, not an afterthought. New taxes on financial transactions need to be carefully considered as to whether they will have unintended consequences, for example. The financial sector is going through a major overhaul on the back of a changed regulatory landscape in the form of deleveraging and tight credit standards. We need to make sure that financial institutions are resilient when the next banking crisis comes, but at the same time, there are dangers to the real economy if deleveraging happens too quickly. This is a consideration for Basel III. The key challenge is to revive growth. For a long time, we have relied on fiscal and monetary measures while assuming the productivity as well as infrastructure improvement would take care of themselves if the economic background was healthy. So far, austerity and stimulus have both fallen short of revival hopes. What needs to happen is a resurrection of credit growth in the developed market economies for a meaningful global economic recovery. But we cannot force this to happen, as quantitative easing's partial success has made clear. Structural reforms are necessary, and improving productivity is central, as it ties all the other challenges together. For the emerging market economies, this means challenges in the fields of education and job training programs, as well as in labor market flexibility. It is premature to say that the world has exited the crisis. The acute phase of the illness is over. The patient has been saved after his stroke and has been revived, but he is still very weak, and there is no quick way to make sure he gets out of the hospital. Lasting stability is not yet ensured. Accommodative monetary policies need to be reinforced by a commitment to structural policies to lift potential growth rates despite politically difficult choices. The problem here was stated by a European politician who said, "We all know what needs to be done to fix our economies, but we don't know how to get re-elected when we've done it." The legacy of Chancellor Schroeder, alluded to yesterday by one of the speakers, confirms that. Let me conclude. In conclusion, financial stability is critical to macroeconomic stability. Central bank activism has been instrumental in containing tail risks, but the trickle-down effect has been quite limited. Accusations of currency wars or beggar-thy-neighbor policies linked to quantitative easing are overdone. They are byproducts of quantitative easing rather than its main motivation. Fiscally, developed market economies are caught in a paradox. Stimulating growth through fiscal deficits might not work due to high debt to GDP levels, but austerity does not produce growth either. Emerging market economies have weathered the storm well, but they need to undertake structural reforms to open up their economies and financial sectors and to move on from dominance in share of world GDP to making sure they grow their share of global wealth also. Finally, this is a very uncertain situation, but I am an optimist. It does not seem worthwhile to be anything else. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Your Excellency. If I may
ask a question. We know that Dr. Al-Jasser is the governor of Saudi Arabian Monetary Agency, SAMA. He was appointed as SAMA's governor in 2009 after serving for nearly 15 years as vice governor and vice board chairman. Prior to that, he served as acting deputy minister of finance. And in 2010, he was also named as first chairman of the Gulf Monetary Council, which is tasked to create united central bank and common currency for the Gulf Cooperation Council. And if I may ask a question, we discuss the balance between globalization and regionalization. And if I may ask a question about what were the challenges for the, on the way of creating such common currency in the Gulf Cooperation Council area? Actually, it's moving reasonably well. But as we all know, there are a lot of prerequisites that have to be achieved in order to reach that one currency. And of course, from the experience of Europe, we know that there are a lot of pains and there are a lot of technical issues that have to be taken care of in the trade area and the fiscal synchronization. In the statistical area, we just started our GCC statistical agency to ensure that we are using same numbers. Our trade area has deepened significantly. Labor movement has also between among nationals in the countries to be able to move and work. We even exceeded Europe with one area in the sense that any GCC citizen moving to any other GCC country will have their pension move with them also. So that enhances labor mobility, which is something that Europe is still struggling with. But of course, we have probably the most significant challenge that we have is to ensure that our structural adjustment, particularly in the labor market, is improved significantly in order to enhance the productivity that I have mentioned in my speech. Productivity is the greatest challenge facing advanced economies, but also developing economies, and we are in the latter group. But it's moving nicely, particularly in the sense that our societies, the 6 countries, are very, very homogeneous, even in terms of social, religious, cultural, even families. You find families all over. But we are taking our time because we don't want to rush into it before we have taken care of all of the technical issues that will ensure its survival and that it can stand the challenges that may face it. And we know economics is a dismal science, but economic management is also a very difficult challenge. Thank you for your full and complete overview of developments that are taking place in Gulf Cooperation Council area. Let me take 2 household issues. As I said, and I wasn't joking, that we are open for questions via Twitter, and the hashtag is OccupyIF. So you can ask questions adding this hashtag, even if you are here or maybe online watching us via your computers, and I'll try to make them as combined as possible. Second, we also have, we were joined by several other participants. First of all, this is Mark Auzan, who is the chairman of the executive director of Reinventing Bretton Woods Committee. We also have Mr. Jamal Zarouk, representative of the Islamic Development Bank. And if I'm not mistaken, Dr. Maximiliano Castelli, right? Yes, representative of USB. And you're welcome to join us in discussion and facilitate the question, as you were not here, but when I mentioned that I feel like we're on big Titanic and our goal is to look for icebergs and break the ice on time. Now I would like to give the floor to our friend and guest from Russia, His Excellency Alexei Likhachov, Deputy Minister for Economic Development of the Russian Federation. As many of you may know, Russia is the G20 chairman this year, and we are honored
to be to participate in G20 as invited country, not only as Kazakhstan, but as a country that represents Eurasian Economic Community, Customs Union, and the Commonwealth of Independent States. So for Kazakhstan, it's a big burden, but I hope we're taking that burden well, and I guess we'll hear that from Mr. Likhachев firsthand. Thank you. Thank you very much, Mr. Chairman. It's a great pleasure to be here. And first of all, I would like to thank you personally and the government of Kazakhstan for very warm and hospitality atmosphere of this forum and this round table. And special salute for our official representatives of the countries members G20, Saudi Arabia, Indonesia. By the way, it's the year of the presidency of Indonesia in APEC. It's very interesting. We have a lot of interesting meetings in Indonesia, and of course Korea. And don't forget that we have several ambassadors of G20 in our hall. It's distinguished ambassador of Mexico, of Australia. So we have members of G20 here, and then it's a great pleasure to say a couple of words about our presidency and plans for cooperation with our members of G20. Dear colleagues, before I begin my statement, I would like to ask you to take the phones and check the translation, because I will speak by my native language, by Russian. Yeah, official language of G20 this year. Okay, thank you very much. Еще раз, дамы и господа, добрый день. Очень приятно приветствовать в этом зале активных сторонников и участников российского президентства. Формат G20 стал одним из ключевых на фоне развивавшегося в 2008-2009 годах кризиса, затронувшего, очевидно, все сферы экономической, социальной деятельности, и переоценить тот разговор, тот диалог, который идет в рамках двадцатки, на сегодняшний день невозможно. И без сомнения, присоединяясь к словам нашего ведущего и предыдущего выступающего о том, что вопросы глобализации, взаимопроникновения экономик и, соответственно, взаимовлияния являются ключевыми в повестке дня нынешнего председательства. Сразу хочу обратить ваше внимание на три основных приоритета, которые выбраны Россией в год текущий, в год нашего председательства в группе 20. Первое – это инвестиции для роста экономики и обеспечения занятости. Второе – доверие и транспарентность на рынках для роста экономики. Третье – эффективное регулирование для роста экономики. Таким образом, ключевым вызовом, на который нам предстоит ответить всем вместе, является устойчивый рост экономик как наших стран в отдельности, так и всей мировой экономики. Мы понимаем, что около 80% мирового ВВП сегодня формируется в рамках экономик стран двадцатки. Без сомнения, мы должны обеспечить и преемственность тех тем, которые были подняты накануне нашего председательства, обеспечить безусловное выполнение взятых на себя обязательств как персонально странами, так и в рамках двадцатки. Ну и наши сквозные, эти три приоритета, провести через уже сложившиеся основные направления, увязав принятые решения, увязав исполняемые обязательства с повесткой на ближайшую перспективу нашей совместной работы. Прежде чем определить эти основные направления, я бы хотел сказать о той большой работе, которая идет в формате outreach, то есть по взаимодействию с организациями и странами, не членами официально группы 20. В рамках Санкт-Петербургского форума в 20-х числах июня пройдет целый ряд мероприятий по линии outreach. Это и вопросы, связанные в первую очередь с взаимодействием с бизнесом, с предпринимательской повесткой дня,
B20, это и вопросы профсоюзных объединений Labor 20, это гражданское общество Civil 20, молодежное движение Youth 20, экспертное академическое сообщество Think 20. Особым образом мы относимся и к Астанинскому экономическому форуму, и к сегодняшнему круглому столу. Для нас он считается одним из важнейших мероприятий по линии аутрич, привлеченных к работе двадцатки и стран, и экономических форумов. И очень надеемся, что сегодня состоится содержательный разговор. Мы здесь, и я, кстати, не один здесь присутствую, от российской стороны запитаемся идеями и сможем в дальнейших мероприятиях, и в мероприятиях Санкт-Петербургского форума, и опять же в Санкт-Петербурге на саммите 5-6 сентября наши идеи, ваши мысли объединить и, отразить в итоговых документах нашего председательства. Теперь об основных направлениях. Конечно же, в первую очередь я бы назвал рамочное соглашение об устойчивом сбалансированном росте. Ключевая тема группы 20. Главная его задача повторить, предпринять все усилия, чтобы не повторить жесткую фазу кризиса 8-9 годов. И, конечно же, в этих целях ключевая задача – это анализ и пересмотр средне-долгосрочных целей бюджетной политики, усиление процесса взаимной оценки, бюджетной политики, которая обеспечит всеобъемлющий анализ макроэкономической ситуации в стран двадцатки. И, конечно же, на основании этого выявить дисбалансы в экономической политике стран группы 20 в фискальном, монетарном, курсовом и структурном аспекте. Финансирование инвестиций – приоритетная тема российского председательства. Это главное условие экономического роста и создания рабочих мест. И, конечно же, главная задача в этом смысле этого года – это содействие созданию более благоприятных условий для финансирования инвестиций и выявления новых источников долгосрочных, в первую очередь, инвестиций в существующем экономическом ландшафте. Здесь предстоит проанализировать, и эта работа идет, государственную политику стран-членов в этой сфере, роль государственно-частных партнерств и нетрадиционных источников долгосрочного финансирования. На мой взгляд, наиболее успешное направление деятельности в двадцатке в этом году – это реформа финансового регулирования. Мы поддерживаем усилия Совета финансовой стабильности, развиваем эту систему, проводится серьезный анализ в рамках соответствующих рабочих групп, ну и, конечно же, ожидаем серьезных результатов в этом направлении. Непростая задача реформа международной финансовой архитектуры. Здесь необходимо продолжить работу по дальнейшему повышению эффективности и легитимности структуры управления, в первую очередь МВФ. И особенно трудной задачей представляется завершение реформы КМОД и управления Международного валютного фонда. Инициирована эта работа была еще в 2010 году. Ну и мы считаем, что сможем найти развязки и достичь консенсуса по ключевым направлениям в течение нашего председательства. Очень интересная тема, злободневная, вызывающая дискуссию. Тема занятости. Я позволю себе на этом сэкономить. У нас присутствует за круглым столом Елена Зотова, сушерпа, руководитель рабочей группы по данному вопросу. И думаю, в своем выступлении, уважаемая госпожа Зотова, осветит этот вопрос более профессионально, чем я. Шестое направление важное, и здесь я уже хотел бы высказаться сам, укрепление многосторонней системы. Без сомнения, мы имеем две стороны одной медали. С одной стороны, понимаем, что сегодняшняя многосторонняя торговая система не просто далека от совершенства, а нуждается в серьезном реформировании. С другой стороны, мы отдаем себе отчет в том, что риск потерять наработанную систему, риск манкирования ее базовыми ценностями может иметь необратимые последствия для развития мировой торговли и укрепления внешнеторговых связей стран.
Мы понимаем, что практически в тупике находятся переговоры по повестке Доха-раунда. Мы понимаем, что противоречия внутри Всемирной торговой организации зашли достаточно далеко и потребуют нового уровня усилий от стран-членов ВТО для того, чтобы достичь прогресса, но готовы со своей стороны приложить все, чтобы этот прогресс был достигнут. Нас ожидает важнейшее мероприятие, 11-я очередная конференция Всемирной торговой организации на Бали в декабре текущего года. И наша задача сделать все, чтобы за оставшиеся несколько месяцев поэтапно, по выделению балийского, идя по пути выделения балийского и постбалийского пакета, но достичь реальных результатов в повестке дня Доха-раунда. Очень надеемся, что новый генеральный директор ВТО, который в ближайшие недели приступит к своей обязанности, господин Азаведа, посол Бразилии в ВТО, бывший посол теперь уже Бразилии в ВТО, будет той свежей кровью, будет таким новым движителем этого процесса, который позволит достигнуть прогресса на этих очень сложных, но принципиально важных переговорах по дальнейшему реформированию торговой системы. Не могу еще один здесь аспект не отметить, для нас он тоже важен. На мой взгляд, одно из направлений, на которые необходимо среагировать в ВТО более эффективно, это те вызовы регионализации, которые сегодня происходят по всему миру. Мы видим, как активнейшим образом работают страны Юго-Восточной Азии, создавая двух- и многосторонние зоны свободной торговли, как развивается Южноафриканский таможенный союз, как работают зоны свободной торговли и таможенные союзы Центральной и Южной Америки. В этом смысле здесь, на казахстанской земле, очень приятно сказать о той динамике, о той развитии, которое проходит на евразийской площадке. Вступил в полную проектную силу таможенный союз России, Белоруссии и Казахстан, дорабатываются основные инструменты единого экономического пространства. Мы говорим сегодня о дальнейшем движении в сторону Евразийского экономического союза, и в этом смысле страны Евразии адекватно отвечают на вызовы, которые сегодня существуют в мировой торговле и в международном торгово-экономическом инвестиционном сотрудничестве. В этом смысле, на наш взгляд, Всемирная торговая организация пока не научилась адекватно реагировать на вызовы региональных объединений, на активизацию региональных процессов, и это, без сомнения, серьезная такая возможность, серьезный резерв для развития ВТО в целом. Второй момент, который тоже не могу здесь не отметить в Казахстане, это, к сожалению, неэффективный и иногда почти тупиковый способ расширения ВТО, крайне прозрачная процедура принятия новых членов. В полной мере это испытывает сейчас Казахстан, находясь практически на пороге Всемирной торговой организации. Без сомнения, новое руководство Всемирной торговой организации, мы, молодые и немолодые члены ВТО, должны сделать все, чтобы для стран с динамично развивающейся, с прозрачной, с рыночной экономикой процесс принятия в члены Всемирной торговой организации должен быть более транспарентным, более эффективным и, я даже могу сказать, произнести такое слово, более гостеприимным. Последняя, 7-я тема нашей постоянной повестки дня G20 – это устойчивое развитие глобальных энергетических рынков. Здесь и повышение прозрачности, их предсказуемости, стимулирование энергетической эффективности, зеленого роста, стимулирование инвестиций в энергетический сектор путем диалога в сфере регулирования. Ну и две еще известные темы – противодействие коррупции, вопросы содействия развитию. Все они без сомнения являются составной частью дискуссии, которая идет в рамках российского председательства в G20. Здесь много наработок, и мы не только в рамках нашей повестки
председательства в G20, но и взаимодействия и работы по направлению вступления России в Организацию экономического сотрудничества и развития, в ОЭСР, делаем все, чтобы на собственном опыте в Российской Федерации применить те рецепты, применить те инструменты, которые вырабатываются в сфере противодействия коррупции как на площадке G20, так и на площадке Организации экономического сотрудничества и развития. Понимаю, что первая задача гостя быть кратким, на этом завершу свое выступление. Еще раз со словами благодарности в адрес всех участников нашего круглого стола и организаторов Астанинского форума. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, господин Лихачев, в первую очередь за поддержку, за официальную позицию, которую вы высказали по поддержке Казахстана во вступлении в ВТО. Действительно, для нас это долгий процесс, который мы надеемся, Казахстан надеется завершить в этом году. И в своем выступлении вы, конечно, опередили тот вопрос, который я хотел вам задать. Но я в любом случае хочу проинформировать нашу аудиторию, что господин Лихачев в течение 7 лет был членом делегации Российской Федерации по переговорам ВТО. И в этой области у него огромнейший опыт. Он также был председателем рабочей группы по вопросам международной экономической активности в Государственной Думе Российской Федерации. Если я правильно назвал, с английского у меня перевод. Мы во время обсуждения на G20, на встрече ШЕРП, конечно, вопрос торговли, он самый такой тяжелый. В первый день это было причиной того, что мы остались до 12 часов обсуждать за нашим круглым столом. И этот вопрос не сходит с повестки дня. Но я хотел бы, так как вы уже предугадали этот вопрос, хотел бы по второму вопросу спросить ваше мнение и, может быть, вашу позицию, может, пусть даже неофициальную. Действительно, мы для себя в членстве, как приглашенная страна в G20, открыли новую организацию, это ФСБ. Это то есть не та ФСБ, про которую мы говорим в русском варианте, это Financial Security Board, как вы сказали, Совет финансовой стабильности. На сегодняшний день в нее входит 25 стран, основная, если я не ошибаюсь, в 2008 году. И, конечно, для Казахстана было бы интересно войти в эту организацию. Я вот разговаривал как с представителями этой организации, так и с нашими российскими коллегами из Министерства финансов. Ну, в данный момент как бы этот вопрос пока не обсуждается о расширении, но есть, оказывается, есть региональные рабочие группы у Совета финансовой стабильности, и в этом, я так понимаю, на следующий год открывается место сопредседателя не члена G20 в региональной зоне, за которую отвечает Россия. И, конечно, Казахстану хотелось бы поучаствовать, имея как бы такой серьезный опыт в сфере финансового регулирования, в сфере макроэкономической политики. И, конечно, хотелось бы услышать ваше мнение, пусть даже неофициально, и вот по перспективам такой работы. Спасибо, дорогой Азамат. Отреагирую на оба ваших замечания. Во-первых, вот по левую руку от вас сидит Сергей Юрьевич Глазьев, это человек, благодаря которому я и был членом делегации по присоединению России к ВТО на переговорах соответствующих и занимался внешнеэкономической деятельностью в Госдуме. Сергей Юрьевич был председателем комитета по экономической политике, уже членом Академии Российской, уже экс-министром, а я был совсем еще тогда молодым и неопытным человеком, но вот Сергей Юрьевич меня направил как рядового депутата на эту работу, и вот я сижу уже перед вами, значит, как человек ответственный в какой-то части за эту работу в Российской Федерации. И вот, Сергей Юрьевич, вам еще раз хочу сказать большое спасибо за то, что произошло на рубеже 2000 года. Это все под вашим личным патронажем проходило. И тоже, может быть, еще и вот для опыта Казахстана поделюсь такой идеей. Вот та мысль, которая к нам, к Сергею Юрьевичу пришла в голову, разбавить делегацию на переговорах по ВТО депутатам активным, готовым рассказывать
о изменениях в российском законодательстве, более того, готовым объехать ключевые страны ВТО и рассказать в парламентах этих стран, рассказать бизнесу этих стран о том, какие происходят перемены в России, и принять соответствующие делегации и показать в регионах России ситуацию. Вот это, на мой взгляд, стало очень важным моментом по принятию окончательного решения о присоединении России к ВТО, хотя это присоединение происходило в течение 18 лет. То есть мы установили абсолютный рекорд, побив даже китайские там 16,5, понимаете? Вот. Что касательно участия в Казахстана в форматах G20, я вам официальную точку зрения хочу сказать, мы приветствуем это и сделаем все, чтобы продвигать и ваших представителей, и саму страну, по крайней мере, в течение этого года во всех форматах. Без сомнения, президент Казахстана примет участие в саммите как приглашенный, как один из самых влиятельных аутричей. Без сомнения, будет обмен мнениями по всем вопросам. И в тех рабочих группах, в тех рабочих органах, которые будет возможность продвинуть представителей Казахстана, это будет сделано. Мы накануне буквально обсуждали эту тему. Сейчас Сергей Юрьевич у нас советник президента, есть другой советник президента, Эльвира Скибзадзе-Набиуллина, наш бывший министр. Вот вместе с ней, вместе с Ксенией Юдаевой, шерпой нашей в двадцатке, мы очень подробно обсуждали активное участие Казахстана во всех мероприятиях двадцатки. И для меня это важно, потому что я работаю активно на интеграционном треке. Кайрат Ниматович Келимбетов является моим руководителем в каком-то смысле тоже. Он председатель Евразийской экономической комиссии в этом году. И для нас, конечно, важно очень большое продвижение наших партнеров по интеграции и в ВТО, и в других форматах, в которых мы вместе работаем. Спасибо большое, Азамат, вам за вопрос. Огромное спасибо за такую теплую речь. Azmat? Oh, please. If you don't mind, just to echo what our Russian colleague mentioned on the WTO, I know this is not a discussion about the WTO, but Russia and Saudi Arabia are the last two major economies to join the WTO. And the pain we had to go through is immense. So my advice is, one, make sure your team understands all the technicalities of WTO accession. It is complex, it's opaque, it's crazy. But if you don't understand it, you're going to be taken for a ride. That's first point. Second point, make sure also that you're not always on the defensive. There are good things that come out of that. And I can tell you the amount of legislative reform that we did at the behest, partially at least, of the WTO pressures. I think at the end, after accession, it stays with us. So it's good. So don't be always on the defensive. But if you combine these two, first you have to understand the technicalities of it. I'll give you an example of how unfair the pressure can be. For example, we were under pressure to accept low capitalization of our insurance companies. We told them no. And it's okay, I'll mention, AIG was leading. They wanted us to skate on thin ice. We told them no. It delayed our accession. But look who's still floating and look who is under the water. So there will be unfair demands on you, but if you understand the technicalities, then you can defend yourself. Although, when we did that sometimes, one of the negotiators at the other side of the table, he said, well, look, we're in, you're out. You want to be in, you have to accept. So it can be very unfair, but the worst thing is when your negotiators do not understand the technicalities of the process. And this is really an advice that I give with humility, because we learned it on the way. See, these guys have dedicated teams, if not armies, of negotiators. For example, the US has the USTR to negotiate. If they're promoting trade, it's the Department of Commerce, you know, the nice guys and ladies who are very fine, very nice, all of that. You go to the negotiations, they send you to another group of brutal negotiators. So really, you really have to understand how the process works if you want to get the best out of that process. And this is just an advice because I was in charge of
negotiating our services, which is even much more difficult than trade on goods. So good luck. I fully agree with Mr. Minister, and I would like to say about one interesting thing about the discussion which we had between Russia and the European Union and the United States about customs union. And they asked us, what is customs union? You don't know about Kazakhstan, about, yeah, yes, we know, but we don't know how it works. It's good advice. Please join Kazakhstan and Belarus to WTO, and you will have customs union with rules absolutely with accordance with WTO rules. So I think it's one thing less that you will solve during your accession to WTO. Thank you very much, and shukran for the very insightful comment. Any other questions from the panel participants, or shall we move further? Again, it's my great honor to present His Excellency Mr. Young Sung-soo, Deputy Minister of Strategy and Finance of Korea. And as our colleague Mr. Likhachov said, that Korea is very active in both G20 outreach and main events, and it's Korea's agenda from previous years is still on the table and is still very active and has very high ratings in the discussion. Thank you. The floor is yours. Thank you, Chair. First of all, I would like to join my previous speakers for the thank you for the Kazakhstan government for inviting me in here today. And my Saudi Arabian minister touched on the global issue and especially global economic issue, and Russia and my colleagues touched on the top priority and agenda in the G20. So I do not overlapping my previous speakers. So I just prepare for them looking at the G20 from the perspective of emerging economies, and then rather than the blame or rather than criticize the advanced economy, I would like to emphasize on how the emerging economy contribute to the G20, or how the emerging economy contribute to global economy. And that is my today's purpose. Just let me begin with Hollywood actor John Wayne's quote. He said that tomorrow hopes we have learned something from yesterday. If I apply it to the today roundtable, you can say yesterday refer to the G7, whereas the G20 has become our tomorrow since the 2008 global financial crisis. Of course, G20 is newly emerged as a crisis manager in the global economy, as it could effectively navigate the worst global economic crisis through unprecedented international cooperation and coordination. And it balanced the representation of advanced and emerging countries has earned the G20 credibility and legitimacy. G20 share is rising in terms of world population, global GDP, and the foreign exchange reserves. Despite its strong role as a crisis manager, some are raising doubt about the G20's effectiveness because the world is making its way out of the crisis to some extent. Also because countries are falling into a collective action trap caused by complicated national interest. Now the G20 should move further from a crisis manager to a consensus builder, aiming to boost the mid to long-term economic growth and eventually achieving strong, sustainable, and balanced growth. Let me briefly touch on the global economy. This was already discussed or mentioned by
Saudi Arabian minister, so I just briefly mention. As you know, the global economy is in a clear slump. IMF continued to lower global economy outlook, and there's no doubt about the Eurozone currently is in recession. So individual countries should make every endeavor to prompt growth. To this end, advanced economies are stimulating the economy through massive quantitative easing. Although we acknowledge quantitative easing are inevitable tools to manage a crisis as short-term measures, but we need to recognize negative spillover effect and brace for possible risk following exit strategies. And then from the perspective of economies, emerging economies are likely to see increased capital volatility, which can lead to asset bubbles. Furthermore, exit from the quantitative easing can hamper the economic growth and the stability of the financial market due to the sudden stop and higher long-term interest rate. In line with this, last week IMF warned that exit from prolonged aggressive monetary easing can put a damper on the economic recovery and fuel currency market volatility. As you know, yesterday, Tokyo stock market plummeted more than 7% for one day. And then yen and other emerging currency fluctuated severely in the last, just one day, yesterday. It showed that how weak in the financial market if you advance the economy just rely on the quantitative easing without any fiscal consolidation and structural reform. So let me emphasize the fiscal consolidation and the structural reform. But as the honorable minister, Saudi minister emphasized that countries face a difficult task in the fiscal policies. Why? Country needed to pursue short-term stimulate to growth, but it's harmful the mid-term fiscal consolidation. If we go on the fiscal consolidation, then they sacrifice growth. So we have some need to balance between short-term economic stimulus and the mid-term, long-term the fiscal consolidation. Just the economists or it is say that so-called this is a growth-friendly fiscal consolidation, but it is not easy task to the policymakers. Another issue, structural reform. As I mentioned before, structural reforms should also be pursued without delay for the sustainable economic growth. From now on, I would like to address the emerging economies' role in dealing with the global economic challenges in three perspectives. First of all, emerging economies should help the world economy to pick up steam. Advanced economies have a little fiscal room to spur economic growth because of their mid to long-term mission to repair their public finance. In that sense, emerging economies with ample room for fiscal maneuvering should do their part to boost global economy. As part of this effort, Korean government injected supplementary budget worth 1.5% of GDP. It is also to deploy active macroeconomic packages aiming at promoting investment through deregulation, promoting venture business through the, supported by public finance. Also, central bank lowered the policy rate by 25 basis points to 2.5%. I hope and expect these measures to have a positive ripple effect beyond Korea to the world. Second, emerging economies need to gear up to manage risks stemming from the inflated global liquidity. Most of all, advanced countries should push for the more cautious monetary policies. And at the same time, emerging economies also need to lead global effort with more responsibility to prevent
quantitative easing from bringing about unintended consequences. Emerging economies themselves need to brace for unpredicted shocks, such as rapid capital flows. Importantly, capital liberalization should be done in a way to minimize shocks, factoring in country-specific circumstances on the premise to stabilize the financial and FX market. And then they need to come up with macroprudential measures in order to preemptively respond to crisis and manage, not control, capital flows in an effective and stable manner. Furthermore, financial supervision mechanism should be properly established to bring about more transparent and healthy market. As I mentioned that Tokyo stock market plummet, just one reason is that maybe a sluggish Chinese economy, but the other reason is that just mentioning by the Chairman Bernanke that they may be starting to consider exit strategy from that just mentioning or signal that shows the investors' concern or fears about, and then emerging economy may prepare for the sudden start of the capital, and maybe it's making their financial markets vulnerable to the outside shock. Korea, for our part, has taken macroprudential measures to effectively minimize capital fluctuation. One of the examples is that we introduced bank levy in 2011, and also we introduced some kind of a derivative ratio, has a ceiling or matching derivative position based on the capital. It intends to reduce banks rely on short-term borrowing. That short-term borrowing is caused financial crisis in 1997, and also in the global finance, during the global finance in 2008. Many investors were more focusing on the Korea's short-term borrowing. So we try to reduce the banking reliance on short-term borrowing. So that of the, thanks to the government the macroprudential measures, Korea's short-term debt ratio to the total debt is gradually decreased from 60% in 2008 to the 29% last year. So we successfully reduced the reliance on short-term borrowing. That is one of the case for the macroprudential measures. And at the same time, emerging economies are also expected to more in the commensurate with the growing status to contribute to the individual community, international community. The reason why I mentioned this one is that when it's international forum, emerging economies criticize advanced economies and blame. But my point is that maybe emerging economies take over some responsibility for the advanced economy as we increase our the growing status. One of my comment is that emerging economies are increasing our contribution to the concessional loan of the World Bank Group's international development assistance. But the portion of the emerging economies of the IDA is just only the 2.2%, very low compared to our the economic weight. So I hope we continue to increase our contribution to the international community. And also, one of the good news is that emerging economies help to strengthen the global finance safety net by actively participating in the IMF bilateral borrowing in 2011. And
emerging economies take the burden of the 21% of the new IMF resources. So we can find that somehow the emerging economies contribute to the global economy. And also, finally, emerging economies need to be inclusive to lead the least developed countries to grow together. Emerging economies take on responsibility to share their growth experience with the least developed countries. This could help them grow as a new player in the global economy. Let me introduce Korea's knowledge sharing program, known as the KSP. It's not a simple giveaway, but a genuine assistance. It supports developing countries to fulfill their growth potential. The KSP has been carrying out 175 projects, such as establishing mid to long-term economic development plans, targeting 33 countries. It was done in cooperation with the think tank and former government officials with ample policymaking experiences. Against this backdrop, Korea proposed a development initiative in the 2010 Seoul Summit. It was drafted a Seoul Development Action Plan to support the growth of the developing countries in infrastructure and other diverse areas. The Russia presidency has also great interest in this agenda, and I heard that it's working on the draft of new multi-year action plan, and I wish development issue continued successfully under the leadership of the Russian presidency. Thank you. Mr. Su, we're running out of time. And then, in order to G20 to maintain its legitimacy and credibility as a new reality, it should keep in mind for the following two tasks. First, G20 should come up with more agendas reflecting emerging economies perspective. So far, as you already discussed, international finance architecture and regulation reforms have been led by advanced economies. Taking this into account, other agendas reflecting emerging economies' interest need to be given balanced weight. Of course, discussions have been underway on the developing regional finance arrangement, improving FSB representation, as you mentioned, and then the reforming financial regulation with more focusing on the emerging economies' concern. Strong support from advanced countries is needed for in-depth and continuous discussion. Not only this, the implementation of the IMF quota and the governance reform has been delayed, and so it was dramatically reached in the deal in 2010. In that sense, G20 should be able to discuss agendas that reflect emerging economies' growing status and increasing important role. The good news is that the Russian presidency reignited the RFA discussion, and as he mentioned about proposed long-term financing as a G20 initiative, and Korea welcomed this move. Just that I want to mention about one thing. Looking back Korea's presidency, the first for Russia to yield a successful outcome in this issue, I seek your extraordinary effort. Just one anecdote is that when I reached to the 2010 quarter reform, there is a too big gap between the emerging economy and the European country. So very difficult to reach the consensus. So finally, Minister of Finance, Strategy and Finance, traveled across the world from the European country to even Brazil and to the Washington DC and to come to the Seoul just before the G20 Finance Minister meeting. And as I mentioned, we can reach to the agreement, consensus in the quarter reform and the Seoul Summit. I do not say that all result is done by my minister, but when I have a meeting, other finance ministers have a sympathy to my minister's effort. So they yield or give up or try to reach to the consensus. I just ask, just one tip is that maybe you need to do not save the effort to reach the durable. Thank you very much. I apologize, but we have 3 more speakers. Okay. If you could wrap up. Just the last one just is one last one point. sentence. Please.
Please. The slide is just, I wanted that the emphasis at how not only G20, but we need to more outreach to the non-G20. And finally, I mentioned that Kazakhstan is invited at G20 this year, then I welcome, and I hope the Kazakhstan play a critical role in the G20. Thank you, I'm stop here. Thank you so much. Молодежь, не расходитесь, у нас последнее выступление Сергея Юрьевича Глазьева, мы его оставили. Пожалуйста, это не для перевода на английский, но народ, не расходитесь. I just made a short comment that we have the very interesting stream of very interesting speeches, and next it is my great honor and pleasure to give the word to Rizal Afandi Lukman, Deputy Minister for International Economic and Financial Cooperation, Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia. During 2010, Mr. Lukman, His Excellency Lukman, was Director for Multilateral Economic and Financial Cooperation and Acting Deputy Minister for International Economic and Financial Cooperation. And from 2010, he is Deputy Minister for International Economic and Financial Cooperation. Please, the floor is yours. Thank you, Mr. Chair. I think the presence of having this economic forum in Astana is very important in providing the recommendations, in providing the insight to our leaders at the next G20 summits. So the fate of global economy is not only discussed and determined by the leaders from the 20 countries, but also from all of you are with us here. So the recommendations provided by the World Anti-Crisis Conference I think is timely and very important. So I'd like to congratulate to the organizers having this economic forum. Today, the global recovery remains extremely fragile with weak, unbalanced growth and large downside risks. A concerted international effort is now required to manage these vulnerabilities and to ensure countries implement the policies that are needed to restore growth and create jobs. This roundtable focuses on investment flows and impact on growth of various economic centers. This is really a very broad topic, and I'd like to discuss to see first on what is the connections between investment and growth. Secondly, I'd like to also highlight the current report that just launched by the World Bank as the facts and also as the predictions in the next decades. And lastly is on the recommendations that has just been formulated by the organizers to be put on this draft of the 6th Astana Economic Forum recommendation for the G20 countries, which is, I think, many of these recommendations is very much in line with the topic that we just discussed right now. Now I'd like to see the connections between investment and growth as we recognize the common rule in the world is having diverging on economic growth, and that will create the converging on income, meaning that the developing countries will grow much faster than the developed countries, which is the fact that's true right now is happening, and sometimes it will be converging on the income within the global countries in the world. And what is the connection, the growth and the investment? It is very simple. From the economic theory, we see that the growth of the economy will lead to the increase of the income. And the increase of income will lead to the increase in consumption, at the same time also increase part of the saving.
the consumption, the increase of the consumption will generate the income equality in one country, although the domestic economy is growing, but the challenge is overcoming the income equality because of the emergence of the middle income class. And the second, the increase on the saving will lead to the increase of the investment that in the next step is generating the sustained economic growth. And this process is just like continue the growth, further growth will increase income, and income generate consumption, saving, and so on and so on. So within this context, the issue of financial inclusion is very important to address the inequality as the result of this increase of the middle income class. Secondly is addressing the need in strengthening the financial regulations. How we transform from the saving to investment, we need to have the prudent banking, and also in order to transform from the investment toward the sustained economic growth, we need to keep the competitive investment climate that include the support from the infrastructures. So those are the issues I think is becoming the also priority and issues relevant discussed within the G20. And now I'd like to have this, I'll back to this very simple connection between growth and investment later. Now I'd like to turn on to the highlighting a few key points in the World Bank report which just has issued recently, the Global Development Horizons 2013, which is mainly discussed among others on the investment and growth. According to this report, by 2030, half of the global savings and investment totaling about 158 trillion US dollar will be in the developing world, compared to less than 1/3 today. So it's half of the global savings and investment will be in the developing world. Countries in East Asia and Latin America will account for the largest shares of this stock. In less than 7 years, by 2020, developing countries will account for growth in the world's working age population and more than 50% of global trade. At the same time, per capita income levels will gradually converge between the developed and developing worlds. And the pace of structural transformations, which is on the financial development and improvement in institutional quality, will narrow at a quicker pace. In absolute terms, saving will continue to be dominated by Asia and the Middle East, with China saving far more than any developing countries, about 9 trillion US dollar, and India about 1.7 trillion US dollar. China and India will be developing world's largest investors. In summary, this report highlights 3 notable changes in the pattern of global investment. First, shift in global investment to the developing world, as pointed earlier. Second, shift to greater manufacturing investment globally. And third, a redistribution of capital stock to the developing world as well. Therefore, we are experiencing a tsunami in the shift of huge resources in a relatively short period of global history on capital and investment transfers. Since it is universally acknowledged that there is a strong correlation between economic growth and investment, it is therefore not a surprise that developing countries' large share of global investment since 2000 has in large part contributed to a strong role in the robust economic growth in those countries. Now that we recognize the role of investment to support economic growth, the challenge is
to provide inputs to policymakers, including G20, on directing these flows to various economic centers to promote sustainable and inclusive growth. I'm sure all we generally share similar perspective on how we may offer policy options on this issue. But in general, I believe there are several key areas that could contribute to direct investment capital to economic centers of relatively lower growth. I believe the first criterion for emerging economies in economic center to reap the benefits of increased investment flow is the institutional receptivity of the large injection of investment resources into the economy. I believe the first prerequisite is that the financial sector must be of sufficient level of maturity to absorb the increase in flow and be able to direct capital to productive sectors. Otherwise, additional liquidity will contribute to asset bubbles and resulted in financial stresses in capital market that contributed to financial sector difficulties as experienced in some countries, including in US and some Eurozone economies. The key lies in ensuring that investment capital be channeled to productive sectors of the economy to promote sustainable, inclusive growth and create jobs. Increased investment flows are necessary to economies as an important source of capital to invest in infrastructure to support growth and population increase. According to the World Bank estimates, a global infrastructure need for developing countries need an amount of about $866 billion annually in 2030 to meet their infrastructure needs. Unless investment inflows are channeled to meet these needs, growth in these economies will continue to be constrained by infrastructure's deficiencies. I will give an example from our region. An annual investment of $60 billion is estimated for ASEAN countries that consists of 10 countries to meet infrastructure financing needs. Though individual countries with ASEAN needs may vary, there is recognition that unless investments are stepped up to support additional infrastructure facilities, economic growth may slow down relative to the increasing population and dampen economic growth potential. Thus, ASEAN has placed infrastructure development, including the need for additional investment, as a key growth priority. We have our master plan on the ASEAN connectivity, which is connecting in hard and soft connectivity within the 10 ASEAN countries. Let me turn to another issue on intra-regional connectivity to boost economic growth through coordinated global investment flows. It is generally recognized that the pace of globalization is accelerating and foreshadowing the need to speed up, improve intra-regional global connectivity. Distance and advance in logistical and communication network is forcing the pace of global economic integration. Again, as an example, ASEAN has been in existence for 46 years. There is now a heightened pace of cooperation within the regions to integrate the economy under ASEAN Economic Community by the end of 2015, whereby 600 populations will be in the regions. In addition, the free trade arrangements have also been entered. ASEAN with China, India, Japan, Korea, Australia, and New Zealand under the Regional Comprehensive Economic Partnership. This regional integration will create the biggest regional trading arrangement in the world so far. That will be concluded by the end of 2015. This agreement covers extensive areas of cooperations, including trade and investment.
Underscoring this cooperation modules is the flow of goods, services, and investment, and is similar to these economic cooperation arrangements are happening in other economic centers, such as in Latin America and Caribbean area, and amongst countries including BRICS. As part of G20 Forward initiative, strengthening the connectivity between regional groupings such as ASEAN and the Free Trade Plus countries with similar regional groupings such as the Latin America and Caribbean region and BRICS economies could improve intra-regional trade and investment collaboration and contributing to an increased flow of goods, services, capital, and other economic drivers between regions. In fostering such intra-regional collaboration in their forthcoming G20 meeting, host Russia might consider placing greater emphasis to support the development of new international investment regime to cross-border investment rules. Given the complexities of international investment, consideration may be given to develop a wide range of tools to support the formulation of a balanced international investment policy. And this, my explanation is resulted, and Indonesia is supporting the recommendation at this on the strengthening international trade on the recommendation number 7, or the completion of the negotiations of Doha round of World Trade Organization that just explained by my colleague from Russia. That's going to be held, the ministerial WTO meeting on December in Bali this year. The second recommendation, which is also very much in line with my explanation at the recommendation number 10, the further integration of countries into variety of regional groups, free economic zone, and other associations that allow free trade, and so on and so on. The third recommendation, which is in line, is the number 11, support of the G20 initiative to counter protectionism in international trade. We need to keep our economy open and competitive economy. Lastly, is on the recommendation 14, is the investment in infrastructure for sustainable development, which is very much with the national policy in Indonesia is promoting connectivity and also the development of the vast infrastructures, not only in Java, but also in rest of the country. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Lukman. And we understand that Asian region is becoming very important, especially in the G20 context. In the next 3 years, 2 countries will be chairing G20. It is Australia next year, and from what I understand, China might chair in 2016. So Asian region will be on the timetable and on the G20 agenda constantly, especially in the next 3 years. And thank you very much for the recommendations. We will make sure that they are intact with the final version that we will present to the G20 Sherpas in July. If I may, I would like to give the floor to our L20 Sherpa, co-Sherpa, and this year's Russia chairmanship is very different from previous years, from what I could tell, because of the wide acceptance of different views on different tracks, such as labor, civil society, L20, business, and even youth. So Yelena Zotova is representative of the L track, of the labor track, and Госпожа Zotova, floor is yours. Thank you, Mr. Chairman. Just to save the time, I would not speak for long, and what I would like to emphasize is that the task force on employment, the International Task Force on Employment, which mandate was initiated 3 years ago, continues its work under Russia presidency, and we are discussing the
employment and labor issues, along with the lines outlined as key priorities of the Russian Federation, which are the growth through quality jobs and investment, growth through trust and transparency, and growth through effective regulation, as was mentioned by my colleague. In our discussions, we are understanding that the situation in the countries in employment and labor areas is very different. You see at the slide that in some countries we have overpassed the bottom or the peak of the crisis, and the situation with the unemployment becomes better and the employment starts growing. In other countries, to the contrary, the growth of unemployment continues, and in this regard, the very critical situation is currently faced by the European Union, and recently they provided us with the data that the unemployment in the Eurozone has reached 12%, which by all economic theories is considered a crucial, very important turning point, and should be addressed very thoroughly. At the same time, we have the long-term unemployment issue in these countries, and the long-term unemployment is also alerting, because as we understand that every second of the unemployed in Europe is the long-term unemployed and is being unemployed for more than 1 year. Based on this understanding of different situation, we understand that the countries face the challenge of combining the economic growth measures and the employment promotion measures, and that leads us to the formulation of our methodology. Let's put this. That leads us to the formulation which we adopted in our task force. We understand that no one size fits all, and you may ask us what we are doing, how we could advise anything, how could we provide any recommendations. We decided that we will not try to invent some ideal pattern which will fit all the countries, but we will produce a sort of a menu of recommendations out of which the countries could make the choice and could choose those recommendations, those approaches which corresponds to their priorities and their current situation. So this no one size fits all, which we heard yesterday in our plenary sessions, and we heard today in the previous panel, we also do understand it, and we follow this pattern. And at the same time, we are trying to follow the integrated policy approach, because initially the labor and employment ministers who participated and are participating in the employment task force, they are responsible mostly for the labor supply. But without addressing the labor demand and without balancing both, the situation can't be improved in the countries where it needs improvement, and can be accelerated, the growth can be accelerated in the countries which are already in the phase of acceleration of the growth. More than that, we think that this balance between labor supply and labor demand can be achieved without the third component to be within the focus, and this third component is social protection, of course. And the social protection issue is very vividly discussed by our task force countries' delegates, and it requires a lot of special attention, especially in terms of its efficiency, but still this need of the three-party balance of these three topics is promoted by our task force. The
based on the understanding of the above, we formulated the three key priorities for the task force discussions, which we will present to the meeting of the labor and employment ministers, the usual meeting which is organized annually or on annual basis within the G20, and we will also propose these topics for the discussion of the meeting of labor and employment ministers and ministers of finance. This is the novelty which is introduced by the Russian presidency. It will be first time in the history of G20 that these ministers will will discuss the issues of labor employment, and will discuss it in this integrated focus. So the key topics are the job creation, job creation through investments. We are addressing the investments issues, and we are focusing on different things. Some of them are very obvious, but still are discussable by the countries: the improvement of investment climates, the removal of the administrative barriers. We are talking about the business-friendly taxation. We are talking about the stable banking system and availability of credits. We are discussing very broadly the public-private partnerships in the labor market, investments and job creation. And of course, we are discussing the role and the environment for the small and medium enterprises to be even more active in the job creation processes. In the job creation, we also address the investments in the infrastructure and long-term investments. Our colleagues already mentioned it is a very important issue, and we are not aside of this discussion. And finally, we are very broadly and very vividly discussing the flexibility of labor regulations. It is interesting that some countries are not well, this is the very sensitive issue. Some countries are fully supporting the flexibility concept, but some are still thinking that some restrictions should be imposed. So we are now in the process of discussion of these issues. The second priority is the labor activation, the involvement of those who would like to work but for certain reasons can't do it into the labor markets. Again, the situation in the different countries is different. For some, the youth employment matters. For some, the employment of seniors becomes a headache. For some, it is women with children or low-skilled. So we are discussing the approaches to activate labor for all the groups with the list is open-ended. And finally, last but not the least, we are having the discussions on monitoring. You all know that even in the Millennium Development Goals, there were no goals related to labor and employment. The answer why is very simple, because there is no indicators which could characterize overall situation. The labor markets are still localized much more than the financial markets, which we could consider as global markets. So we are thinking that our discussion of monitoring could contribute to the development of approaches to modernize the labor statistics, to use better information, to understand what is going on within our labor markets. And we are preparing the country progress reports on implementation of employment agenda, which was formulated by our leaders in previous years. So I hope that in this year, the countries are reporting providing very interesting information and contributing to this report
and thank you, Kazakhstan, we received your contribution. And I think that this monitoring part will be also as important as the two first mentioned parts of our work. And we have still several meetings planned. We will have the next meeting of our task force in June in St. Petersburg, where we will try to somehow model the forthcoming meeting between the ministers of labor and ministers of finance. The task force on employment will meet with the deputy ministers of finance, and we are now in the midst of preparation to this event. And then finally we will support and organize these ministerial meetings, and after that we will be able to finalize the documents and produce them for the leaders for the summit in St. Pete in September. We will be also addressing different dimensions of labor markets, and I will be pleased to provide comments. I know that we are already out of time. This nice declaration contains the section on employment issues. Just one remark on this is that here the focus is on agriculture, while the G20 countries mostly are trying to focus on green economy, on ICT, and on healthcare. So this is just for you to note. It's not a suggestion to change your wording, because no one size fits all, but you should be aware of the overall trend of the discussion. The key sectors are those which I mentioned. Thank you so much. Огромное спасибо, госпожа Золотова. Thank you very much for your interesting speech. Although we as Sherpas heard your presentation during our last meeting, I just want to stress that this year's Russia's chairmanship's know-how was to introduce a joint meeting of finance ministers and labor ministers, which did not exist in the past. And when we were talking offline, there are two different cultures of people working in the finance ministry and people working in labor, and to give them one floor is a great opportunity to actually get for the finance people to the reality of labor. And vice versa. I also would like to recognize Mexico's chairmanship last year, because if not for Mexico, the issues of labor would never have been so high on Russia's agenda this year. So thanks to the Los Cabos Declaration, labor and Mexico's really strong support for this issue, we have this discussion and special Sherpas on labor track. So we'd like to recognize Mexico for this. Thank you very much. Last but not least, we have a very interesting speaker, and I'm personally a big fan of Mr. Glaziev. Last year I was sitting on one of those chairs waiting for your lecture. В прошлом году я ждал, сидя на одном из последних рядов, вашу лекцию, поэтому нам очень приятно, что вы посетили нас. И для меня лично подняли мой личный авторитет, сидя рядом за столом, и я держал вас специально последним, чтобы люди не расходились. Пожалуйста, Сергей Юрьевич, вам слово. Азамат, за возможность выступать на этой сессии. Я должен был выступать на предыдущей, но вследствие опоздания самолета попал на эту, и очень этому рад, потому что мне представляется, что наша сессия является ключевой на форуме, поскольку она дает возможность трансформировать результаты обсуждений здесь, в Астане, к рекомендациям форума глав государств G20, который является ключевым событием нынешнего года. И та повестка дня, которая в Петербурге объявлена Россией, вызывает колоссальный интерес и ставит ряд вопросов, на которые пока нет решения, как это видно и по ходу нашей сегодняшней дискуссии. Выступление моих коллег Алексея Лихачева и Елены Зотовой избавляет меня от необходимости говорить
об той работе, об официальной повестке и о той работе, которая уже ведется Россией с коллегами по двадцатке и приглашенными странами, и дает мне возможность остановиться на проблемных вопросах, где я хотел бы высказать свою личную точку зрения как эксперта, скорее не будучи уверенным, что эти вопросы будут поставлены в центр официальных дискуссий, во всяком случае на данном этапе. Но, тем не менее, эти вопросы нужно обсуждать, поскольку Астанинский форум – это дискуссионная площадка, и мы ждем от Астанинского форума новых свежих идей. Поэтому позвольте мне начать с самых существенных проблем, в отношении которых мы пока не видим решений. Наш коллега из Кореи очень своевременно напомнил нам об истории G20. И, как мы помним, двадцатка родилась как следствие глобального кризиса в целях поиска путей реформирования глобальной финансовой системы для того, чтобы устранить причины кризиса. Надо сказать, что в тех рекомендациях, которые здесь представлены, в последнем, правда, разделе реформирования международной валютной финансовой системы мы вновь обращаемся к этим причинам, их нерешенным до сих пор вопросам. В том числе такой вопрос, как повышение ответственности эмитентов мировых резервных валют. Мы говорим о политике количественного смягчения. Четверка эмитентов мировых резервных валют увеличила объем денежных агрегатов в 5 раз за последние 4 года. При этом ни в коей мере не консультируясь ни с кем, ни в G20, ни в G8, поставили нас перед фактом. Теперь мы обсуждаем, а что будет, если они эту политику прекратят. Ну, во-первых, они нас не спрашивали, когда начинали эту политику. И, я думаю, не спрашивают и сейчас, когда им эту политику прекращать. Поэтому надо признать, что главная проблема, ради которой двадцатка собиралась, а именно обсуждение основ регулирования мировой финансовой системы, остается открытой. Никакого регулирования на сегодняшний день нет. Более того, можно констатировать, что если изначально на двадцатке ставились вопросы о реформировании мировой финансовой системы, то сегодня лейтмотивом является ее сохранение. То есть основной дискурс ведется вокруг вопроса, как сохранить ту валютно-финансовую архитектуру глобальную, которая сегодня существует, при всех ее неравенствах, дисбалансах, неэквивалентностях и так далее. И упор делается на совершенствование регулирования этой системы. При этом, как справедливо наш коллега из Индонезии заметил, до сих пор у нас нет уверенности в том, что увеличение денежного предложения будет идти в реальный сектор на поддержку реальных инвестиций. И у нас нет уверенности, что те системы ужесточения регулирования банковской системы, которые предлагаются, в том числе в ФСБ, решат эту задачу. Мы видим, что объем деривативов сегодня такой же, который был в 2007 году. Финансовые пузыри не уменьшаются. У нас есть очевидное беспокойство, что массированное увеличение денежного предложения эмитентами мировых резервных валют будет способствовать сохранению и даже расширению этих финансовых пузырей. И мы столкнулись с удивительной картиной, когда резкий рост эмиссии денег сопровождается вялой инвестиционной активностью. В реальный сектор деньги не идут. Леверидж многократно уменьшился, и возникает огромный денежный навес, который не способствует, конечно, стабилизации глобальной финансовой системы. Для того, чтобы понять, как нам действовать дальше, мне кажется, мы должны немножко глубже погрузиться в причины современного глобального кризиса. За фасадом финансовых спекуляций и финансовых пузырей мы, как мне представляется, недооцениваем его структурные составляющие.
Коллега из Саудовской Аравии уже упомянул о цикличности в мировом экономическом развитии. Тот процесс, который мы сегодня наблюдаем, не нов в экономической истории. Периодически мировая экономика проходит через такие фазы турбулентности, структурных сдвигов, и мы видим сегодня те же проявления дисбалансов, финансовых спекуляций, финансовых пузырей, крахов, депрессий в реальном секторе, падения инвестиций, роста безработицы, которые были характерны для кризиса 30-х годов прошлого века, в меньшей степени для кризиса 70-х, 80-х годов прошлого века. И можно с уверенностью утверждать, что нынешний кризис является типичным проявлением периода смены длинных волн в экономическом развитии, когда меняются технологические уклады, происходят крупномасштабные технологические сдвиги, старые направления инвестиций не приносят отдачу в силу того, что соответствующие производства и отрасли достигли зрелости и дальше не растут, идет стагнация конечного спроса, и требуется колоссальное усилие для того, чтобы выйти на новый технологический уклад, найти новые возможности для экономического роста, открыть те технологические ниши, где этот рост приведет к выходу из депрессии, свяжет избыточный капитал в инвестициях в реальном секторе, пробьет дорогу научно-техническому прогрессу и таким образом выведет экономику на новую волну экономического роста. В этот переходный период чрезвычайно важно понимание причин кризиса и направлений выхода из него. В таких ситуациях рынок теряет способность генерировать нужную долгосрочную информацию для инвесторов. Рынок становится турбулентным. И мы наблюдаем множество провалов рынка, когда даже при наличии избыточных денег, при легкости добычи этих денег, при отрицательных процентных ставках, все равно деньги не идут в реальный сектор. Потому что инвесторы боятся рисков, они не видят долгосрочных перспектив, и они понимают, что старые направления инвестиций исчерпали себя. Государство в этой ситуации должно помочь рыночным агентам найти долгосрочную стратегию. У государства есть возможности долгосрочного технологического прогнозирования, стратегического планирования, снятия рисков путем долгосрочных программ. Я думаю, совершенно правильно мы сегодня говорим о модернизации инфраструктуры, о тех очевидных направлениях государственных инвестиций, которые должны помочь рынку найти новые направления роста. Но самая большая сложность заключается в масштабе этого явления. Речь идет не просто об усилении роли государственных регуляторов в помощи рынку найти долгосрочные пути развития, но и о том, что масштаб инициирующего импульса в инвестициях, необходимых для вывода экономики на новый технологический уклад, исключительно велик. Примером предыдущей антикризисной политики является гонка вооружений в космосе в 70-е, 80-е годы прошлого века. Тогда гигантские деньги были потрачены на стратегическую оборонную инициативу в США, которая повлекла дорогостоящую гонку вооружений, растрату большого количества ресурсов, но вместе с тем позволила сформировать ядро информационно-коммуникационных технологий, которые с тех пор росли вплоть до последнего времени с темпом 25% в год, революционизировали всю экономику, обеспечивали автоматизацию производства, создали новые банковские технологии и сформировали новый технологический уклад, который тянул экономику вперед в течение 30 лет. Сегодня этот уклад исчерпан, точнее, возможности его роста. Еще предыдущий период, 30-е годы прошлого века, характеризовались чудовищной милитаризацией экономики, срывом антикризисных программ в эскалацию военно-политической напряженности и в конечном счете привели к катастрофе Второй мировой войны.
Выход из депрессии 30-х годов проходил через практическую национализацию финансовых систем. И это говорит нам о том, что масштаб проблемы, драматизм этой проблемы, поиска новых форм взаимоотношений государства и бизнеса для выхода на новую траекторию роста исключительно велик. И именно эффект масштаба сегодня, мне кажется, недооценивается. Недооценивается тот объем инвестиций, который нужен для того, чтобы прорваться к новому технологическому укладу. И из этого прошлого опыта мы должны сделать очень важный вывод, что в рамках той парадигмы взаимоотношений государства и бизнеса, которая существовала до сих пор, когда роль государства в основном ограничивается проблемами национальной безопасности, прорыв к новым технологиям происходил до сих пор через милитаризацию экономики. И сегодня мы видим снова признаки нового витка гонки вооружений. Мы наблюдаем усиление давления военно-политического лобби в разных странах. И это естественная реакция государственных организмов на те вызовы, которые дают исчерпание технологических возможностей роста. Традиционно прорыв к новым технологиям проходил через милитаризацию вследствие именно такой ультралиберальной схемы взаимоотношений государства и бизнеса, когда государству не давали иного легитимного мандата на внедрение новых технологий, кроме как через решение задач национальной безопасности. Мы должны четко понимать, что если мы не найдем новые способы международного сотрудничества в рамках антикризисной политики и не сформулируем альтернативные военно-политической конфронтации механизмы массированных инвестиций в новые технологии, то мир снова может оказаться на грани серьезных военных конфликтов, с учетом нынешних технологий, возможно, с катастрофическими последствиями. Что, мне кажется, можно было бы сегодня предложить? Мы уже видим контуры нового технологического уклада, который растет в экономике с темпом 35% в год. И несмотря на турбулентность рынков, несмотря на депрессию в реальном секторе, несмотря на безработицу, этот уклад быстро распространяется, охватывая сегодня в разных странах от 2 уже до 7% валового продукта. Это комплекс нанотехнологий, биоинженерных технологий и информационно-коммуникационных технологий, который дает качественно взрывные эффекты в экономической эффективности. Скажем, внедрение нанотехнологий в электротехнике позволяет поднять эффективность источника света на 2 порядка. Внедрение в металлургии позволяет снизить потребности в металле на порядок. То есть речь идет об увеличении эффективности экономики в десятки раз. Это в наиболее прорывных направлениях и в разы в целом для экономических систем в случае их успешной модернизации на базе новых технологий. Для того, чтобы соединить избыточные деньги, которые сегодня эмитируются мировыми денежными властями разных, четверки денежных властей, которые эмитируют резервные валюты, необходимо найти способы втягивания этих избыточных денег в проекты модернизации не только в этих развитых передовых странах, но и во всем мире. Для этого необходима мощная система стратегического планирования. Она в свое время создавалась в 70-80-е годы не только в разных странах, но и в мире в целом, и в рамках Организации Объединенных Наций, и в рамках региональных объединений. И сегодня будет у нас, кстати, после нынешней сессии обед как раз под эгидой одной из таких организаций, которая занимается элементами стратегического планирования и развития. Необходимы международные программы развития. И самое важное, что вселяет в меня, во всяком случае, оптимизм, это глобальные программы международного сотрудничества в части расширения инвестиций в человеческий капитал.
Выход из опасности военной конфронтации заключается в том, что новый технологический уклад в очень слабой мере востребуется сегодня военно-промышленным комплексом. Главным потребителем этих технологий является здравоохранение, образование и наука. Поэтому канализация этого денежного потока в эти сферы в глобальном масштабе дает нам возможность одновременно поднимать и качество человеческого капитала и пробивать дорогу к новой длинной волне экономического развития. Очень важны здесь финансовые инструменты. И вот здесь как раз у нас самая большая зона неопределенности. У нас пока нет понимания, каковы те финансовые инструменты, которые способны избыточные эмитируемые деньги втянуть в проекты развития. Я знаю, что вчера обсуждалась концепция коридоров развития. Мы уже несколько лет ведем обсуждение проектов выпуска инфраструктурных долгосрочных облигаций, которые могли бы стянуть международное финансирование для создания трансконтинентальных высокоскоростных магистралей. В России такие планы и в Казахстане есть. Евразийский банк развития разработал стратегическую схему развития скоростных автомобильных и железнодорожных магистралей. Это одно перспективное направление. Но этого недостаточно. Мне кажется, что мы должны подумать о тех целях, которые могли бы объединить человечество для формирования глобальных программ развития, которые бы стали альтернативой угрозам военно-политической конфронтации. Буквально несколько месяцев назад в России, в Скандинавии и в Америке мы стали свидетелями падения больших небесных тел. Казалось бы, эта тема не относится к нашей дискуссии, но в заключение, для того, чтобы придать вам хорошее настроение перед обедом и немножко оживить аудиторию, я бы хотел высказать такую, может быть, фантастическую идею. Я не случайно говорил о том, что именно гонка вооружений в космосе стала катализатором перехода к новому технологическому укладу в ходе структурного кризиса 70-х, 80-х годов. А вот международное сотрудничество в космосе, в современных ракетно-космических, оптических, информационно-коммуникационных технологиях для создания общепланетарной системы защиты Земли от космических угроз могла бы стать таким катализатором для концентрации и интеллектуальных, и технологических, и финансовых ресурсов для организации прорыва к новым технологиям. Прорыва не через гонку вооружений, а прорыва через крупномасштабное международное сотрудничество. Защитить Землю от космических, а также экологических, техногенных и прочих угроз мы можем только все вместе, только объединяя наши научно-технические потенциалы. И последняя рекомендация, которая содержится здесь, а именно налог на международные финансовые операции, который широко обсуждается с момента первой встречи G20, в Париже, по-моему, первое происходило. И такое предложение было выдвинуто, так называемый налог Тобина на финансовые спекуляции. Сегодня эта инициатива поддерживается большинством стран ЕС. Я думаю, внедрение такого рода финансовых фискальных механизмов, которые бы, с одной стороны, достимулировали финансовые спекуляции, способствовали бы финансовой стабильности через налогообложение финансовых спекуляций и давали бы нам финансовый ресурс для решения глобальных проблем, важных для безопасности человечества, могло бы стать действительно настоящим прорывом, который бы нам позволил связать и избыточные финансовые ресурсы, и создать условия для стабилизации финансовых рынков, и самое главное, организовать международное сотрудничество на прорывных направлениях нового технологического уклада, с которым связывается выход из кризиса на новую волну развития. Спасибо. Георгий, большое спасибо за такое интересное выступление. Я понимаю, да, что у нас очень мало времени, но я должен, то есть я обязан, как я обещал из Твиттера, несколько вопросов. И у нас сейчас наиболее актуальный это вопрос повышения пенсионного возраста. Вы, вот по вашему мнению, то есть люди задают, им именно эти вопросы почему-то интересуют. Вот в глобальном масштабе вы считаете, эта тенденция будет по нарастанию идти, либо наоборот по уменьшению? Ну, я так скажу. Современные биоинженерные технологии, а здравоохранение становится главной отраслью нового технологического уклада. На долю здравоохранения
через 10-15 лет будет приходиться 15-20% ВВП. То есть на базе современных биотехнологий здравоохранение становится главной экономической отраслью. Это связано в том числе с тем, что продолжительность жизни человека, ожидаемая, сдвигается все дальше и дальше. В развитых странах сегодня это уже за 80 лет. И медики говорят, что 100 лет это тоже не предел. То есть если у нас человек будет жить 100 лет в среднем, через 50 лет, то, мне кажется, его продуктивный возраст тоже существенно сдвинется. Поэтому в пенсионной реформе нужно искать сочетание возможностей для тех, кто уже не может работать, потому что за пределами 55 лет идет расхождение, естественно. У кого-то здоровье уже слабое, а у кого-то еще оно достаточно для продолжительной и эффективной работы. Поэтому, мне кажется, пенсионная система должна дать людям выбор, когда уходить на пенсию, начиная с достижения 55 для женщин и 60-летней для мужчин. Но она не должна быть такой всеобщей принудительной, что ли. У вас есть что добавить вот по вопросу из Твиттера по повышению пенсионного возраста? Ну, я согласна с предыдущим выступающим, что вопросы повышения пенсионного возраста, действительно, они сейчас стоят на... Не то, что вопросы повышения пенсионного возраста, я бы не так сформулировала. Демографический переход уже во многих странах осуществился, и действительно население стареет, молодых возрастов становится меньше, и вот эта вот пирамида сдвигается в сторону старших возрастов. Поэтому в любом случае или им нужно создавать специальные рабочие места и вовлекать их на рынок труда, так как вот мы обсуждаем на нашем рабочей группе по занятости, или нужно думать о том, как обеспечить их доходы, если они не могут работать по каким-то причинам. Поэтому вопрос есть, и вопрос этот должен решаться, естественно, в зависимости от возможностей каждой страны и в зависимости от различных ситуаций, в которых мы находимся. Вот. Повышать ли пенсионный возраст или не повышать, в странах со старым населением, в европейских странах, и, значит, там уже достаточно высокий пенсионный возраст. В странах таких, как вот Россия, пенсионный возраст держится на том уровне, на котором он был определен в середине прошлого века, и, так сказать, идут только дебаты по этому поводу. Подходы могут быть разные. Будет ли это повышение возраста, или это будет создание инициатив для населения работать, так сказать, сверхустановленного пенсионного возраста. Это могут быть разные наборы подходов к этому, и из этих наборов уже можно будет выбирать то, что подходит. Спасибо большое. On this point, I was wondering if we do close the session, or if someone has a last comment, question. No? I thought that you were taking notes when Dr. Glaziev was speaking, so I cannot finish the session without giving you the word. Thank you very much. I'm well aware of the time, but I wanted just to say that the G20 is not a world government. It is just happens to be a good coordinating mechanism, and not a perfect one at that also. So we have to be careful as to what we expect of the G20, although just want to remind ourselves that the G20 started well below the last economic crisis. The summits started with the crisis, but it was well before that, and I think it was a very good time invested in preparing ourselves as G20 to address the issues. And I think the April summit in London 2009 was a landmark, because all of that preparation became very handy at addressing, and if you will, the confidence problem that was very serious at that time. And the April summit in London was very good, and it is an indicator of what the G20 coordinating mechanism can do. But it is not a substitute. The coordination is not a substitute for good sovereign economic policies on each country's part. We have to take care of our home front. Charity begins at home.
and therefore we can rely on the G20 to help on other issues, but it's not a substitute for good economic policy making on the national level. So I think the G20 is maturing. Yes, when there are no crises or when crises are ebbing, it looks like it's redundant, like we don't need it, but I think it's a very good mechanism. But again, we should not expect more than it can deliver. It is a coordinating mechanism, and if we keep in mind the limitations of that mechanism, then we will get probably a lot more than we can. Finally, I like the reference to the militarization and all of that. To my mind, as a student of history, I think one of the failures of the Soviet Union, and since we are here, is that all of that great military technology was never transferred to the private sector, never transferred to civilian utilizations, and therefore you can go and send a spacecraft to the moon, but I remember the radios that came from the Soviet Union, nobody wanted to buy because they're too bulky, too big, too this, too that. And so whatever you do on military side, make sure you transfer sufficient amount of those technologies to civilian use, because that's the ultimate joy of development. Get it down to the rank and file of development. Thank you, and thank you very much for this wonderful seminar. To reply, I'd like to mention, of course, we do not plan and do not expect that in St. Petersburg somebody will announce that the new world government appear in our capital, northern capital. Of course, it is not a question. The question is, what is the coordination mechanism? The problem with coordination mechanism is that some countries really implement those recommendations which G20 gives us. First of all, no protectionism, keep market open, let's give opportunities for the world capital to flow, and at the same time, other countries which have opportunity to create capital in huge quantities, just printing the money, they do not really keep those agreements which we have about stabilization. Let's look for European Union, European monetary crisis at the moment. As you remember, in Mexico, all major countries made contributions to the IMF in order to help Europe stabilize its financial situation. What we have now? We have Cyprus crisis, which was organized in such a way that a lot of Russian investors, for instance, other investors from CIS countries lose a lot of money, and at the same time the anti-crisis mechanism of European Union didn't help Cyprus to stabilize its situation. Another problem is that the quantitative easing. What is it? In two steps, European Bank create more money just for one moment than we got for 20 years oil export. And what we could expect from such kind of policy? Those countries which have opportunity to create world money, they're doing whatever they want. All others are looking for them and discuss these issues in various meetings. And to my mind, the coordinating mechanism doesn't work. I propose to take this discussion to the lunch, because our session is well beyond its time limits, and I guess it's one of the indicators that the session was very successful when it runs out of time and people still want to sit and discuss. Thank you, everyone.